press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Today, we are continuing the first PUC statistics chapter, that is part 4. Under part 4, that is page number 361, page 361, and exercise 15.1, this is part 4, means the 4th class. The problems are like this. The 11th problem, 11th question. Find the mean deviation about the median. About median. About median, they have given the class interval. So class interval, we denote it as Ci is the class interval. That is 0 to 10, and next is 10 to 20, next is 20 to 30, and 30 to 40, 40 to 50, and next 50 to 60. This is the class interval. Given frequencies means number of girls. Number of girls, we denote it as Fi, that is frequency. It is 6. Next is 8, and next is 14, and next is 16, and next is 4, and next is 2, like this. This is frequency. So we'll add these frequencies, we denote it as capital N, or this is same as sigma Fi. If you add, you will get, this is 10, this is 10, 20, and this is 30. 30 means you will get 0, 3, 4, 5. So this is 50. So sigma Fi, that is, we denote it as capital N, you will get 50, addition of all frequencies. You add all these numbers. Here it is 20 plus 10, you will get 30, this itself is 30, and this is 40, and this is 50. Whenever you come across the problem related to median, in the previous class we have discussed about the cumulative frequency. Cumulative frequency, in short, we denote it as CF. CF, that is cumulative frequency. Cumulative frequency means this is 6, we will keep it as it is. Next we will add the 6 to this 8 and we will write it here. 8 plus 6 is 14, so write 14. Next 14 plus 14, add these two. 14 plus 14 is 28. And next you add these two. This is 8 plus 6, you will get 14, 1, 3, 4, you will get 44. Next 44 plus 4, you will get 48. So write it here, this is 48, 44 plus 4. 48 plus 2, again you will get 50, so addition of all this cumulative frequency, you will get 50. So final answer here is also 50, so you can tally so that the problem remains right, correct. After this, problem is to find the median. Finding median, you should have the half of n. What is half of n? That is n divided by 2.
So n divided by 2 means this is 50 divided by 2. 50 divided by 2 means you will get 25. Look at the number slightly greater than 25 in cumulative frequency. So the number slightly greater than 25 in cumulative frequency is 28. This is 28 means this, the above of this one we denote it as a C. And this is taken as F, frequency. And this is taken as L, the least number in the class interval. The difference in the class interval, we will take it as H. So we will calculate median. Median is given by the formula. It is L plus n by 2 minus C divided by F into H. When our class intervals are given, formula to find median is like this. M is equal to L plus n by 2 minus C divided by F into H is the formula to find median whenever the class interval is given. So what is L? Look at here. L is equal to 20. L is 20. What is n? N is equal to 50. So what is C? C is equal to 14. What is F? F is equal to 14. And what is H? H is equal to 20 minus 10, which is equal to 10. That is difference in the class interval. We call it as H. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೀಡಿಯನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಅಂದರೆ 25 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 25 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 25 ಇನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ 25ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 28 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 28 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದೇ ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ 14 ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28ನ ಸೀದಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ 14 ಅಂತ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ 14 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ 20 ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 20 ಮೈನಸ್ 30 ಅಥವಾ 20 ಮೈನಸ್ 10 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ. 20 ಮೈನಸ್ 10 ಅಂತ ಇದೆ. 20 ಮೈನಸ್ 10 ಅಂದರೆ 10. ಸರ್ ನಾನು 30 ಮೈನಸ್ 20 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, 50 ಮೈನಸ್ 40 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So we will have it like this. So m is equal to L means you substitute, this is 20 and this is plus n divided by 2. n divided by 2 ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 25 ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is 50 divided by 2, you will get 25 minus c means you will get 14 divided by f ಅಂತ ಅಂದರೆ again you will get 14 into h ಅಂತ ಅಂದರೆ difference in class interval 10 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಡೌಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಯಾವುದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 25ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now this is m is equal to anta baratte, so we'll keep it as it is. This is 20 plus
this you will get 11 antagate. So you will get 11 divided by 14 into 10 antagate. So this is 20 plus 110 divided by 14 antagate. So 110 divided by 14 ಅಂತ ಅಂದರೆ this becomes 20 plus ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 110 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 7.8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 7.8 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ m is equal to 27.8. This is the median. This is how we will find median. So m is equal to 27.8 you will get. Now we will find xi. Xi is the midpoint of this one, class interval. So xi ready ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. 0 and 10 ಗೆ you will get 5 and next you will get 15 and next you will get 25 and next you will get 35 and here you will get 45 and here you will get 55. This is xi ಅಂತ ಆಯ್ತು values. So previous class ಅಲ್ಲಿ xi ಹೇಗೆ find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. xi when our class interval are given 0 plus 10 you will get 10, 10 divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5, 10 plus 20 ಅಂದರೆ 30 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 30 divided by 2 you will get 15. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನೇ ನಾವು xi ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ xi. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 50 plus 60 you will get 110. 110 divided by 2 is 55 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು xi ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Now what we will do is we will multiply this, we will find xi minus m. So median anta barutte, we call it as the modulus value or the absolute value. Xi minus m anta ready ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. So xi minus m ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. xi ಅಂದರೆ 5 ಇದೆ, m ಅಂತಂದರೆ 27.8 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 22.8 and next here you will get 12.8 and next you will get 2.8 and next you will get 7.2 and here you will get 17.2 and this is you will get 27.2. So how do you get these values? M is 27.8. This is the value of m and this is xi. Subtract 5 minus 27.8. Write the answer. 15 minus 27.8. Write the answer. 25 minus 27.8. Similarly, 35 minus 27.8. 45 minus 27.8. 55 minus 27.8. ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ fi ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ xi ಮೈನಸ್ m ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 22.8. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 136.8. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 8 into 12.8 you will get 102.4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 into 2.8 ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 39.2. Next you will get 115.2 and next you will get 68.8 and here you will get 54.5. So if you add you will get 516.9.
ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಮೇಷನ್ fi ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ xi ಮೈನಸ್ m ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಸೊ fi ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ 16 ಇದೆಲ್ಲ 16 ಇಂಟು 7.8 ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು 4 ಇಂಟು 17.2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 68.8. Similarly 2 into 27.2 if you multiply you will get 54.5. Summation means addition of all these numbers, ಎಲ್ಲ numbers add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ totally you will get 516.9 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Now we will go to the final answer. The final answer is MD, that is mean deviation about median. Mean deviation about median, this is the formula is sigma summation fi into modulus of xi minus m divided by capital N anta barutte. So numerator you will get 516.9 divided by n is equal to 50. So this is MD of M is equal to 516.9 by 50 anta andre you will get 10.34. This is the final answer you will get. So MD means mean deviation. Mean deviation about median anta andre it is 10.34 anta barutte. So ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಈ ಮೀಡಿಯನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ m is equal to L plus n/2 minus c divided by f into h ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 20 ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 20. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 30 ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 30. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 40 ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 40. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 50 ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ದೇ ಹವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 11. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 20 ದೇ ಹವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 21. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 0.5 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ 0.5 ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 0.5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ 0.5. ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So coming to the 12th problem,
Coming to the 12th problem. Calculate the mean deviation about the median age for the age distribution of 100 persons given below. They have given it as age. They have given it as age. So I will write age. Age is also a class interval. Class interval, they have given it as 16 to 20. And this is 21 to 25. And next is 26 to 30. And next is 31 to 35. This is 36 to 40. This is 41 to 45. Next is 46 to 50. And next is 51 to 55. Fi, they have given it as 5. Next is 6. Next is 12. Numbers anta kottidare. So this is 14 and this is 26. Next is 12. Next is 16 and next is 9. It is like this. So we will calculate capital N, or we didn't call it as sigma Fi. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 9 plus 6, you will get 15. 15 plus 2, you will get 17. 17, 23, 27, 28, 29, 35, 40. 40 means 0, 4 carry, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, capital N, that is sigma Fi, you will get hundreds. Capital N, sigma Fi, you will get 100. Now you observe this class interval. Here you find 20 and here you find 21. Here you find 25, here you find 26. You find a gap of one number. 20 idre 20 indane start agirbeku, 25 idre 25 indane start agirbeku. So ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮರಿಯಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಅಥವಾ ರೀಅರೇಂಜ್, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Subtract 0.5 for 16, you will get 15.5. And you add here, you will get 20.5. This is the new class interval, that is 15.5 to 20.5 is the new class interval. First number, subtract. Second number, add 0.5. And here 21 anta ide, you make it as 20.5, because if you subtract 0.5 it becomes 20.5, and if you add here you will get 25.5. Similarly 26 anta idre 25.5, and here it is 30.5. Next is 30.5, and here you will get 35.5. Here 35.5 to 40.5. Next is 40.5 to 45.5. Next 45.5 to 50.5. Next 50.5 to 55.5. You will get it like this. This is the new class interval. New class interval. So now if you observe this one, here it's 20.5, here also 20.5. Nodi iveredu coincides agide. Illi nodi iveredu coincides agide. Look at here, 30.5, 30.5 coincides, and 35.5 coincides. ಈ ಟೈಪಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ಸು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೀಡಿಯನ್. Problem related to median given frequency, you are required to find what? Good. Cumulative frequency.
cumulative frequency, in short, we denote it as a CF, like this. So CF anta andre, the first number, you keep it as it is, 5 hage idi. You add 6, 5 plus 6, you will get 11. 11 plus 12, you will get 23. 23 plus 14, 3 plus 4, you will get 7, 2 plus 1, you will get 3, 37. 37 plus 26, 7 plus 6, you will get 13, 1 carry, 5 plus 1, you will get 6, 63. 63 plus 12, 3 plus 2, you will get 5. 6 plus 1, you will get 7, 75. Next, 75 plus 16, 5 plus 6, you will get 11, 1 carry, 8, 9, 91. 91 plus 9, you will get 100. So, last number, ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವ ಆ ನಂಬರೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಿ ಎಫ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಇದು. ಗುಡ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, n/2 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ n/2 ಮೀನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 100. ಸೊ n divided by 2 is 100 divided by 2 which is equal to 50 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಈ 50 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ straight away you should go to cumulative frequency. The number slightly greater than 50, ನಂಬರ್ 50ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿರೋ ಅಂತ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದಿದೆ? 63 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 63 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲಮಿಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ 63 ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರು ಸಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ 35.5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಈಸ್ 35.5 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ, ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವೇನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಈಸ್ 26 ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. 40.5, 35.5 ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್. ಸೊ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಎಫ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್. So look at median. Median is denoted by capital M given by the formula L plus n/2 minus C divided by F into H. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, L ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್. So this is equal to, what is L? L is equal to 35.5 plus n divided by 2. n divided by 2 ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 50 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 50. ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 37. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 37 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು 26 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 26 ಇಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫಸ್ಟು n divided by 2. n divided by 2 ಅಂದರೆ 50. ದ ನಂಬರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಇನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 63, 63. ಈ 63 ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಸಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. So the corresponding least number in the class interval we call it as L. So L is 35.5. Corresponding frequency we call it as F. Class interval difference, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ H. Good. So now this is equal to 35.5 plus
50 minus 37 ಅಂತ ಅಂದರೆ you will get 13 divided by 26 into 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is 13 ones are 13 twos are get cancelled. This is 5 divided by 2. 5 divided by 2 ಅಂದರೆ 35.5 plus half of 5 ಅಂದರೆ 2.5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 2.5 ಅಂತನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 2.5 ಅಂತನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ by using calculator you can have 5 divided by 2 you will get 2.5. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. It is your convenient and your wish. So you have to add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get 37 plus 1 you will get 38. So this is m. So m is equal to 38 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So what is m? m is median. So median is 38. By using this formula, whenever class interval is given and frequency is given, you should find m by using the formula. M is equal to L plus n by 2 minus c divided by f into h. Now we will find xi. Xi is the midpoint of the class interval. This is xi. So here, if you add this one and divide it by 2, it becomes 35, 36 anta agirutte. So you will get 18. Here 45, 46 anta andre you will get 23. 35, 55, 56. So you will get 28. And next you will get 33. And next you will get 38. And next you will get 43, next you will get 48, and here you will get 53. So you add this one, you will get 106 anta barutte. Iveredu add madidre 106 divided by 2 you will get 53. These are all nothing but the midpoints of the class interval. Midpoints of the class interval. Midpoints anta bardirteni. So midpoints we denote it as xi. The next part is to find the modulus of xi minus m. Xi minus m. Xi minus m means here you find 18 and here you find 38. You will get 20. So 18 minus 38 or 38 minus 18 you will get 12. Since you find the modulus value, it is always positive. No question of negative. Smaller number alladru bigger number subtract ಮಾಡಿ ಅಥವಾ bigger number minus smaller number ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ absolute value ಇರೋದ್ರಿಂದ you don't get any negative values, you will get only positive values. Next 38 minus 23. You will get 8 minus 3, you will get 5, and 3 minus 2, you will get 1. 38 minus 28, you will get 10. 38 minus 33, you will get 5. 38 minus 38, you will get 0. And here you will get 5. And here you will get 10. And next you will get 40, means you will get 15. 10, 13, 1, 5, 53, right. So this is xi minus m. Next we will calculate fi modulus of xi minus m, multiply with frequency. Multiplying with frequency, here you find 5 and here you will get 20. 20 into 5, this is you will get 100. Next 15 into 6, you will get 90. So this is 90. 10 into 12, you will get 120. Like this.
Next, you will get 14 into 7, 14 into 5, you will get 70. 0 into 26, you will get 0. 12 5s, you will get 60. 10 into 16, you will get 160. And this is 15 9s are 135. You will multiply with the frequency, xi minus m multiplied with frequency, this column, you will get this answer. If you add all this, you will get 735. So this is 735. What is this? This is nothing but a summation sigma fi modulus of xi minus m. So sigma summation fi modulus of xi minus m, you will get 735 is your answer. So find mean deviation md of m, mean deviation about median. It is summation sigma fi modulus of xi minus m divided by capital N. So this is 735 in the numerator divided by capital N, you will get 100. So this is md of m is equal to, you will get 7.35. You will get 7.35. This is how we will complete the problem whenever the class interval and the frequency is given. So finding the mean deviation about median ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿ 20, 21, 25, 26 ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಕೂಡ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 0.5 ಇದೆಯಲ್ಲ, 0.5ನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 0.5ನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 16 minus 0.5 will get 15.5, 20 plus 0.5 it becomes 20.5. Similarly 21, if you subtract 0.5 you will get 20.5, and next if you add it becomes 25.5. So if you observe this one, 25.5 coincides with 25.5 and 20.5 coincides with 20.5. 35.5 coincides with 35.5, like this. Next, as usual, we will find the cumulative frequency. Cumulative frequency is the first number, we will keep it as it is. Next, we will add these two, 5 plus 6, it becomes 11, 11 plus 12, it will get 23, 23 plus 14, 37, 37 plus 26, you will get 63. 63 plus 12 will get 75, 75 plus 16, this is 91, 91 plus 9, you will get 100. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ CF. CF ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರು 100 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 100ಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ fi ಅಥವಾ ಎನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ನಂಬರು? 37. 37 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ 100. ಹಾಫ್ ಆಫ್ 100 ಈಸ್ 50. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಈಸ್ 63 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 63 ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು 63 ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ 37 ಅಂತ ಏನು ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಸಾರ್ ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಸಾರ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲರ್ number in the class interval, we call it as L, small l. So, least value anta ಕರಿತೀವಿ. So, L is 35.5 and corresponding frequency 26, we call it as F anta ಬರುತ್ತೆ. Any class interval difference, we denote it as small h. So, h is nothing but the difference in the class interval. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ h is equal to 5. So we'll find median. Median is given by the formula. It is L plus n by 2 minus c divided by f into h. Finding median. So ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು xi ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮಧ್ಯ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು xi ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಮ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 38 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 18 ಮೈನಸ್ 38 ಇಟ್ ಈಸ್ 20. Absolute value means it is always positive. 23 minus 38 is 15. 28 minus 38 you will get 10. 33 minus 38 you will get 5. Median jothe ella subtract ಮಾಡಿ you will get the values like this. This column should be multiplied with frequency. Here it is frequency. You multiply all these numbers with the frequency, you will get fi into modulus of xi minus m. So addition of all these numbers, you will get 735 is nothing but sigma, that is summation fi into modulus of xi minus m anta barutte. So this is 735. You divide it by 100, you will get mean deviation about median is 7.35 anta bandide. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 15.1 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 15.2. ಗುಡ್.